Hi, my friends. Let's continue this very important course. And the next lesson is Learning to Speak Like Native Speakers, Part 8. Как насчет того, чтобы пойти в ресторан? Конструкции «как насчет того, чтобы» — это how about или также what about. И далее глагол с ing-формой. То есть пойти в ресторан — going to the restaurant. То есть как вариант what about going to the restaurant или how about going to the restaurant. What about going to the restaurant? What about going to the restaurant? Да, это не более чем оправдание. Да, часто говорят именно не yes, а yeah. Yeah. Это не более чем. Это фраза it's no more than и оправдание excuse. Да, видите? Just an excuse. Не более чем оправдание. Yeah. It's no more. Как вариант, it's no more than an excuse. Это не более чем оправдание или не более чем просто оправдание. Если дословно, просто оправдание. Yeah, it's no more than just an excuse. Yeah, it's no more than just an excuse. What about going to the restaurant? Yeah, it's no more than just an excuse. Более того, это очень хорошо для нашего здоровья. Более того, moreover, это очень хорошо. It's very good для нашего здоровья, for our health. Moreover, it's very good for our health. Moreover, it's very good for our health. Говорят, что будет дождливо и облачно. Говорят, это фраза they say или it is said. They say, что будет дождливо. That it will be rainy и облачно and cloudy. They say that it will be rainy and cloudy. They say that it will be rainy and cloudy. Мой друг, я хотел бы поздравить тебя со сдачей экзамена. Мой друг, my friend, я хотел бы поздравить тебя. I'd like to congratulate you. Далее он и глагол с ing-формой он, сдача экзамена, on passing the exam. My friend, I'd like to congratulate you on passing the exam. My friend, I'd like to congratulate you on passing the exam. Moreover, it's very good for our health. They say that it will be rainy and cloudy. My friend, I'd like to congratulate you on passing the exam. Знаешь, там были очень сложные и неожиданные вопросы. Знаешь, это фраза you know, там были, there were, очень сложные, very difficult и неожиданные вопросы, and unexpected questions. You know, there were very difficult and unexpected questions. You know, there were very difficult and unexpected questions. Говорят, что будет ветрено и холодно. Говорят, что they say that, or it is said that, будет ветрено, that it will be windy и холодно, and cold. They say that it will be windy and cold. They say that it will be windy and cold. Вопрос. Как насчет того, чтобы пойти в парк? Вот фразы «как насчет того» — это what about or how about пойти в парк. Глагол с ing-формой going to the park. How about going to the park? Or what about going to the park? How about going to the park? You know, there were very difficult and unexpected questions. They say that it'll be windy and cold. How about going to the park? Я не могу сказать это наверняка, но я думаю, что мы не можем закрыть глаза на эту проблему. Я не могу сказать это. I can't say it. Наверняка. Это фраза for sure. I can't say it for sure. I can't say it for sure. Но я думаю, что. But I think that. Мы не можем. That we can't. Закрыть глаза.
Дословно закрыть свои глаза. Close our eyes на эту проблему. On this problem. I can't say it for sure, but I think that we can't close our eyes on this problem. I can't say it for sure, but I think that we can close our eyes on this problem. Как правило, я бегаю 2 раза в неделю. Используем выражение go jogging. Как правило, as a rule, я бегаю, I go jogging 2 раза в неделю. 2 times a week or twice a week. As a rule, I go jogging twice a week. As a rule, I go jogging twice a week. I can't say it for sure, but I think that we can't close our eyes on this problem. As a rule, I go jogging twice a week. Не стесняйся обращаться ко мне в любое время. Фраза «не стесняйся» feel free to do something. То есть feel free, дословно чувствуя себя свободным, feel free, обращаться ко мне, to contact me. В любое время, anytime. Feel free to contact me anytime. Или, например, не стесняйся звонить мне в любое время. Feel free to call me anytime. Или как здесь, feel free to contact me anytime. Feel free to contact me anytime. Да, я могу немного говорить по-английски, но не могу сказать, что говорю на нем действительно хорошо. Да, yes, то есть я могу говорить по-английски. I can speak English. Немного. A little. Но не могу сказать, что. But I can't say that. Я говорю на нем. That I speak it. Действительно хорошо. Really well. Yes, I can speak English a little, but I can't say that I speak it really well. Yes, I can speak English a little, but I can't say that I speak it really well. Feel free to contact me anytime. Yes, I can speak English a little, but I can't say that I speak it really well. Я могу сказать, что это действительно помогло мне улучшить мой английский. Я могу сказать, что I can say that это действительно помогло мне, that it really helped me улучшить, improve or to improve мой английский, my English. I can say that it really helps me. Да, мы ранее говорили, когда данная конструкция получается help someone do something or to do something. Часто носитель языка говорит без to, тоже по умолчанию так, хотя тут тоже, в принципе, грамматически возможно. I can say that it really helped me improve my English. Во всяком случае, я полагаю, что мне удалось правильно ответить на все эти вопросы. Во всяком случае, anyway, или in any case, или at any rate, я полагаю, что I suppose that, or I suppose. Далее используем форму manage. Мне удалось ответить. I managed to answer на все эти вопросы. All these questions. Правильно. Correctly. Anyway, I suppose I managed to answer all these questions correctly. Anyway, I suppose I managed to answer all these questions correctly. I can say that it really helped me improve my English. Anyway, I suppose I managed to answer all these questions correctly. Ты знаешь, успех можно понимать по-разному. Ты знаешь, фраза you know, успех можно понимать, success can be understood по-разному, differently. You know, success can be understood differently. You know, success can be understood differently. Я уверен, что это не на последнем месте. Я уверен, что I'm sure that это не на последнем месте. It isn't in the last place. I'm sure that it isn't in the last place. I'm sure that it isn't in the last place. Я могу сказать, что это зависит от тебя. Я могу сказать, что I can say that это зависит от тебя. Если дословно it depends on you, или как вариант it's up to you.
It's up to you. Or it depends on you. I can say that it's up to you. I can say that it's up to you. You know, success can be understood differently. I'm sure that it isn't in the last place. I can say that it's up to you. Определенно, эту книгу стоит прочитать. Определенно, definitely. Definitely, эту книгу, this book, стоит, is worth, прочитать, и конструкция to be worth doing something, то есть is worth reading. Definitely, this book is worth reading. Definitely, this book is worth reading. К счастью, у меня хорошая работа. К счастью, fortunately, у меня хорошая работа. I have a good job. Fortunately, I have a good job. Fortunately, I have a good job. Как насчет смены темы? Или как насчет того, чтобы сменить тему? Как насчет? How about or what about смены, то есть сменить, changing, тему, the subject or the topic. How about changing the subject? How about changing the subject? Definitely, this book is worth reading. Fortunately, I have a good job. How about changing the subject? В принципе, ты прав. В принципе, есть такое слово basically. Смотрите, basically. Basically, ты прав, you're right. Basically, you're right. Basically, you're right. Я верю, что ситуация становится все лучше и лучше. Я верю, что I believe that. Далее используем present continuous. Ситуация that the situation становится is getting or is becoming лучше и лучше. Better and better. I believe that the situation is getting better and better. I believe that the situation is getting better and better. Я полагаю, что лучше было бы этого не делать. Я полагаю, что I suppose that лучше было бы, то есть это было бы лучше, that it would be better не делать это, not to do it. I suppose that it would be better not to do it. I suppose that it would be better not to do it. Basically, you're right. I believe that the situation is getting better and better. I suppose that it would be better not to do it. Да, это работает только в теории, но не на практике. Да, часто используют не yes, а yeah. Yeah, это работает, it works, только в теории. Only in theory, но не на практике. But not in practice. И только теоретически. Only theoretically, но не практически, but not practically. Yeah, it works only in theory, but not in practice. Yeah, it works only in theory, but not in practice. Эта проблема заслуживает нашего внимания в первую очередь. Эта проблема, this problem, заслуживает нашего внимания, как вариант, is worth our attention, это используя worth, или же deserves our attention, в первую очередь, first of all. This problem is worth our attention first of all. This problem is worth our attention first of all. Конечно, это зависит от тебя. Конечно, of course. Это зависит от тебя. It depends on you, or it's up to you. It's up to you. Of course, it's up to you. Of course, it's up to you. Yeah, it works only in theory, but not in practice. This problem is worth our attention first of all. Of course, it's up to you. Ты знаешь, я студент, поэтому мне приходится работать неполный рабочий день. Ты знаешь, you know, я студент, you know, I'm a student, поэтому мне приходится работать, so I have to work неполный рабочий день, part-time. You know,
I'm a student, so I have to work part-time. You know, I'm a student, so I have to work part-time. Я бы сказал, что я делаю это довольно часто, потому что это экономит мое время и деньги. Я бы сказал, что I would say that я делаю это, that I do it довольно часто, quite often, потому что это экономит мое время, because it saves my time и деньги, and money. I would say that I do it quite often because it saves my time and money. I would say that I do it quite often because it saves my time and money. You know, I'm a student, so I have to work part-time. I would say that I do it quite often because it saves my time and money. Вопрос. Что насчет похода по магазинам? Или что насчет того, чтобы пойти по магазинам? Что насчет, получается, what about или how about похода по магазинам? Going shopping. What about going shopping? What about going shopping? Не стесняйся звонить мне в любое время. Эта фраза feel free to звонить мне, to call me в любое время, anytime. Feel free to call me anytime. Feel free to call me anytime. Вопрос. Как насчет похода по магазинам? Это what about или how about похода по магазинам? Видите, going shopping или используя фразу do the shopping, doing the shopping. То есть мы говорим we can say go shopping or do the shopping. How about doing the shopping? Or how about going shopping? Это just what. How about doing the shopping? What about going shopping? Feel free to call me anytime. How about doing the shopping? Я чувствую, что мне нужна некоторого рода финансовая свобода и независимость. Я чувствую, что I feel that мне нужна I need некоторого рода some kind of финансовая свобода or financial freedom и независимость and independence. I feel that I need some kind of financial freedom and independence. I feel that I need some kind of financial freedom and independence. Итак, мы почти одного возраста. Итак, so, мы почти, we are almost, одного возраста, the same age. So, we are almost the same age. So, we are almost the same age. I feel that I need some kind of financial freedom and independence. So, we are almost the same age. Проблема в том, что у меня недостаточно свободного времени для этого. Проблема в том, что the problem is that у меня недостаточно свободного времени. I don't have enough free time для этого for it. The problem is that I don't have enough free time for it. The problem is that I don't have enough free time for it. Да, я должен добавить, что я не могу представить свою жизнь без этого. Да, я, вариант я или yes, я должен добавить, что. Это фраза I have to add that. Там фраза я должен сказать, что I have to say that, I have to tell you that, I have to add that, там I have to admit that, допустить, что I have to add that. Я не могу представить свою жизнь. That I can't imagine my life без этого, without it. Yeah, I have to add that I can't imagine my life without it. Yeah, I have to add that I can't imagine my life without it. The problem is that I don't have enough free time for it. Yeah, I have to add that I can't imagine my life without it. В результате я в основном читаю что-то короткое. В результате, as a result, я в основном читаю I mostly read or I mainly read что-то короткое, something short. As a result, I mostly read something short. As a result, I mostly read something short.
Я также думаю, что люди с ограниченными возможностями нуждаются в нашей защите. Я также думаю, что I also think that люди с ограниченными возможностями, that people with disabilities нуждаются в нашей защите. Need our protection. Видите, disabilities, ограниченные возможности. I also think that people with disabilities need our protection. I also think that people with disabilities need our protection. As a result, I mostly read something short. I also think that people with disabilities need our protection. Если честно, у меня нет много свободного времени. Если честно, to be honest, у меня нет, I don't have много свободного времени, I don't have much free time. To be honest, I don't have much free time. To be honest, I don't have much free time. Не стесняйся задавать любые вопросы. Не стесняйся, это feel free to задавать любые вопросы. To ask any questions. Feel free to ask any questions. Feel free to ask any questions. Да, мне действительно нравится общаться с другими людьми. Да, как вариант использовать слово мне действительно нравится I really like общаться communicating с другими людьми. With other people. I really like communicating with other people. I really like communicating with other people. To be honest, I don't have much free time. Feel free to ask any questions. I really like communicating with other people. Она не может сказать, что действительно любит музыку, но она не против послушать ее время от времени. Она не может сказать, что she can't say that действительно любит музыку, that she really likes music, как вариант, или that she really loves music, или используя fond of, she is really fond of music. И далее, но она, but she, не против. И здесь можно использовать конструкцию с mind. Конструкция but she doesn't mind и глагол с формой. Она не против. But she doesn't mind послушать ее, listening to it, время от времени, from time to time. She can't say that she is really fond of music, but she doesn't mind listening to it from time to time. She can't say that she's really fond of music, but she doesn't mind listening to it from time to time. Люди часто судят по внешности, но, как мы все знаем, внешность может быть обманчива. Люди часто судят. People often judge. По внешности. Это фраза by appearance. By appearance. Но, как мы все знаем, but as we all know, внешность, appearances. Видите, такая вот поговорка. Внешность может быть обманчива. Appearances can be deceptive. Appearances can be deceptive. Видите, здесь в множественном числе. Appearances can be deceptive. People often judge by appearance, but as we all know, appearances can be deceptive. People often judge by appearance, but as we all know, appearances can be deceptive. Я думаю, что иметь свой собственный бизнес – это интересная идея, но прежде всего я хотел бы получить некоторый опыт работы. Я думаю, что I think that иметь свой собственный бизнес, that having your own business – это интересная идея. Is an interesting idea. Но прежде всего, but first of all, и также можем в конце сказать first of all,
То есть, я хотел бы получить, but I'd like to get некоторый опыт работы, to get some work experience, прежде всего. First of all, I think that having your own business is an interesting idea, but I'd like to get some work experience first of all. I think that having your own business is an interesting idea, but I'd like to get some work experience first of all. Что касается лета, то я обычно выезжаю за границу или в свой загородный дом, который находится недалеко от города. Что касается лета, as for summer, or as far as summer is concerned, я обычно выезжаю за границу. I usually go abroad или в свой загородный дом, or to my country house, который находится, which is, или просто which is, или which is located, недалеко от города, not far from the city. As for summer, I usually go abroad or to my country house, which is located not far from the city. As for summer, I usually go abroad or to my country house, which is located not far from the city. Очевидно, что ему нужно найти более высокооплачиваемую работу, если он хочет зарабатывать больше денег. Очевидно, что it's obvious that, или obviously, it's obvious that ему нужно найти, that he needs to find более высокооплачиваемую работу, a more well-paid job. Если он хочет зарабатывать, if he wants to earn больше денег, more money, it's obvious that he needs to find a more well-paid job if he wants to earn more money. It's obvious that he needs to find a more well-paid job if he wants to earn more money. Дело в том, что я могу очень эффективно изучать английский язык, не платя за это никаких денег. Дело в том, что the thing is that, то есть получается, я могу изучать английский язык, I can learn English очень эффективно, very effectively, не платя, not paying or without paying никаких денег, any money за это, for it. The thing is that I can learn English very effectively, not paying any money for it. The thing is that I can learn English very effectively, not paying any money for it. It's obvious that he needs to find a more well-paid job if he wants to earn more money. The thing is that I can learn English very effectively, not paying any money for it. Кстати, это очень мощный маркетинговый инструмент. Кстати, такая фраза by the way, это очень мощный, it's a very powerful маркетинговый инструмент, marketing tool. By the way, it's a very powerful marketing tool. By the way, it's a very powerful marketing tool. Если ты не возражаешь, давай оставим эту тему. Если ты не возражаешь, if you don't mind, давай оставим. Это фраза let's drop эту тему, let's drop the subject. Или давай поменяем эту тему. Let's change the subject or let's drop the subject. If you don't mind, let's drop the subject. If you don't mind, let's drop the subject. By the way, it's a very powerful marketing tool. If you don't mind, let's drop the subject. Конечно, есть свои плюсы и минусы работы на себя. Конечно, of course, есть, то есть имеется, there are, и, скажем дословно, преимущества и недостатки, there are advantages and disadvantages работы, of working, на себя, for yourself. Of course, there are advantages and disadvantages of working for yourself. Of course, there are advantages and disadvantages of working for yourself. Я действительно знаю, что безработица – это реальная проблема для многих людей. Я действительно знаю, что I really know that
Безработица, that unemployment – это реальная проблема. Is a real problem для многих людей. For many people or for lots of people. For example, I really know that unemployment is a real problem for lots of people. I really know that unemployment is a real problem for lots of people. Of course, there are advantages and disadvantages of working for yourself. I really know that unemployment is a real problem for lots of people. В принципе, это очень спорный вопрос. В принципе, слово basically это очень спорный вопрос. Или, как вариант, это очень противоречивый вопрос. It's a very controversial issue. Basically, it's a very controversial issue. Basically, it's a very controversial issue. Ты знаешь, эта страна удивительна во многих отношениях. Ты знаешь, you know, эта страна удивительна. This country is amazing. И фраза во многих отношениях in many ways. In many ways. Используем по эту фразу in many ways. Или, как вариант, in many respects. Да, еще и такая фраза in many respects or in many ways. You know, this country is amazing in many ways. You know, this country is amazing in many ways. Basically, it's a very controversial issue. You know, this country is amazing in many ways. Определенно, тебе нужно учиться более регулярно, используя хорошие ресурсы. Определенно, definitely, тебе нужно учиться, you need to study, более регулярно, more regularly, используя, using, хорошие ресурсы, good resources. Definitely, you need to study more regularly using good resources. Definitely, you need to study more regularly using good resources. Говорят, что есть некоторая вероятность того, что это произойдет. Говорят, что they say that. They say that. Или it is said that. Есть некоторая вероятность. There is some probability. There is some probability, что это произойдет. That it will happen. They say that there is some probability that it will happen. They say that there is some probability that it will happen. Definitely, you need to study more regularly using good resources. They say that there is some probability that it will happen. Я могу добавить, что я изучаю английский почти 3 года. Я могу добавить, что I can add that я изучаю английский почти 3 года. Я изучаю английский that I have been learning English почти 3 года for almost 3 years. I can add that I've been, right, I have been, or I've been learning English for almost 3 years. I can add that I've been learning English for almost 3 years. На мой взгляд, это абсолютно увлекательная идея. Используем fascinating. На мой взгляд, in my view, or in my opinion, это абсолютно увлекательная идея. It's an absolutely fascinating idea. In my opinion, it's an absolutely fascinating idea. I can add that I've been learning English for almost 3 years. In my opinion, it's an absolutely fascinating idea. На мой взгляд, это просто фантастическая идея. На мой взгляд, in my view, or in my opinion, это просто фантастическая идея. It's just a fantastic idea. In my opinion, it's just a fantastic idea. In my opinion, it's just a fantastic idea. На мой взгляд, у него очень большой потенциал. На мой взгляд, in my view, or in my opinion, у него очень большой потенциал. He has
very big potential. In my opinion, he has very big potential. In my opinion, he has very big potential. Кстати, это одно из моих любимых блюд. Кстати, эта фраза by the way, это одно из, it's one of my любимых блюд, of my favorite dishes. By the way, it's one of my favorite dishes. By the way, it's one of my favorite dishes. In my opinion, it's just a fantastic idea. In my opinion, he has very big potential. By the way, it's one of my favorite dishes. Кстати, это очень мощное устройство. Кстати, by the way, это очень мощное, it's a very powerful устройство, device. By the way, it's a very powerful device. By the way, it's a very powerful device. Кстати, первое впечатление может быть обманчивым. Кстати, by the way, первое впечатление, the first impression может быть, can be, обманчивым, deceptive. By the way, the first impression can be deceptive. By the way, the first impression can be deceptive. Хочешь верь, хочешь нет, но это занимает много времени. Фраза «хочешь верь, хочешь нет» believe it or not, believe it or not, believe it or not. Это занимает it takes много времени. Используем фразу plenty of time. Believe it or not, it takes plenty of time. Believe it or not, it takes plenty of time. By the way, it's a very powerful device. By the way, the first impression can be deceptive. Believe it or not, it takes plenty of time. Хочешь верь, хочешь нет, но это занимает так много времени. Итак, фраза «хочешь верь, хочешь нет, но» believe it or not, это занимает it takes так много времени. It takes so much time. Believe it or not, it takes so much time. Believe it or not, it takes so much time. Хочешь верь, хочешь нет, но это занимает все мое свободное время. Хочешь верь, хочешь нет. Believe it or not, это занимает it takes все мое свободное время. It takes all my free time. Believe it or not, it takes all my free time. Believe it or not, it takes all my free time. В принципе, такой ответ был бы правильным. В принципе, basically, такой ответ, such an answer, был бы правильным. Would be correct or would be right. Basically, such an answer would be correct. Basically, such an answer would be correct. Believe it or not, it takes so much time. Believe it or not, it takes all my free time. Basically, such an answer would be correct. В принципе, этот ответ мне подходит. В принципе, basically, этот ответ, this answer, подходит мне. Suits me. Basically, this answer suits me. Basically, this answer suits me. В принципе, эта одежда подходит мне идеально. В принципе, basically, эта одежда, these clothes, далее используем форму fit, подходит мне, fit me, идеально, perfectly. Basically, these clothes fit me perfectly. Basically, these clothes fit me perfectly. Я могу добавить, что я работаю здесь 2 года. Я могу добавить, что I can add that я работаю здесь 2 года. Я работаю здесь that I've been working here 2 года for 2 years. I have been working or shortly I've been working. I can add that I've been working here for 2 years. I can add that I've been working here for 2 years. Basically, this answer suits me.
Basically, these clothes fit me perfectly. I can add that I've been working here for 2 years. Могу добавить, что я почти 2 года учусь за границей. Итак, фраза «могу добавить что?» I can add that. I can add that. Я почти 2 года учусь за границей. То есть я учусь за границей. That I've been studying abroad. Right. I have been studying. Or I've been studying abroad. Почти 2 года. For almost 2 years. I can add that I've been studying abroad for almost 2 years. I can add that I've been studying abroad for almost 2 years. Могу добавить, что я работаю в этой компании 5 лет. Могу добавить что? I can add that я работаю в этой компании 5 лет. Я работаю в этой компании. I've been working for this company. Видите, I've been working. Да, и часто говорят именно work for a company, потом for. I've been working for this company 5 лет. For 5 years. I can add that I've been working for this company for 5 years. I can add that I've been working for this company for 5 years. I can add that I've been studying abroad for almost 2 years. I can add that I've been working for this company for 5 years. Я должен сказать, что очень важно заботиться о своем здоровье. Я должен сказать, что I have to say that. Очень важно, that it's very important, заботиться о своем здоровье. To look after our health or to look after your health. I have to say that it's very important to look after our health. I have to say that it's very important to look after our health. Я должен сказать, что очень важно вести здоровый и активный образ жизни. Я должен сказать, что I have to say that очень важно, that it's very important вести, to lead здоровый и активный образ жизни. To lead a healthy and active lifestyle. I have to say that it's very important to lead a healthy and active lifestyle. I have to say that it's very important to lead a healthy and active lifestyle. I have to say that it's very important to look after our health. I have to say that it's very important to lead a healthy and active lifestyle. Я должен сказать, что благодарен тебе за твою помощь. Я должен сказать, что I have to say that я благодарен тебе. That I'm grateful to you за твою помощь, for your help. I have to say that I'm grateful to you for your help. I have to say that I'm grateful to you for your help. Я действительно думаю, что эту страну стоит посетить. Я действительно думаю, что I really think that эту страну стоит, that this country is worth посетить, visiting. I really think that this country is worth visiting. I really think that this country is worth visiting. Я действительно думаю, что этот фильм стоит посмотреть. Я действительно думаю, что I really think that этот фильм стоит, that this movie is worth посмотреть, watching, или как вариант увидеть, is worth seeing. I really think that this movie is worth seeing. I really think that this movie is worth seeing. I have to say that I'm grateful to you for your help. I really think that this country is worth visiting. I really think that this movie is worth seeing. Я действительно думаю, что эту книгу стоит прочитать. Я действительно думаю, что I really think that эту книгу стоит прочитать. That this book is worth reading. I really think that this book is worth reading. I really think that this book is worth reading. Мне кажется, что ответ довольно простой. Мне кажется, что It seems to me that ответ
that the answer довольно простой. Is quite simple. It seems to me that the answer is quite simple. It seems to me that the answer is quite simple. Мне кажется, что эта задача довольно легкая. Мне кажется, что it seems to me that эта задача, that this task довольно легкая. Is quite easy. It seems to me that this task is quite easy. It seems to me that this task is quite easy. I really think that this book is worth reading. It seems to me that the answer is quite simple. It seems to me that this task is quite easy. Мне кажется, что это отнимает много свободного времени. Мне кажется, что it seems to me that это отнимает или это берет, that it takes много свободного времени, that it takes lots of free time. It seems to me that it takes lots of free time. It seems to me that it takes lots of free time. Я думаю, что она самая красивая девушка, которую я когда-либо встречал. Я думаю, что I think that or I think она самая красивая девушка. She is the most beautiful girl, которую я когда-либо встречал. I've ever met. Да, ever указывает на present perfect. I have ever or I've ever met. I think she is the most beautiful girl I've ever met. I think she is the most beautiful girl I've ever met. It seems to me that it takes lots of free time. I think she is the most beautiful girl I've ever met. Я думаю, что он самый умный парень, который я когда-либо знал. Я думаю, что I think that or I think. Далее используем форму smart. Он самый умный парень. That he is the smartest guy, которого я когда-либо знал. I've ever known, которого здесь обычно не говорят, просто I have ever или I've ever. I've ever known. I think he is the smartest guy I've ever known. I think he is the smartest guy I've ever known. Я думаю, что он самый добрый человек в мире. Я думаю, что I think that он самый добрый человек в мире. He is the kindest person in the world. I think that he is the kindest person in the world. I think that he is the kindest person in the world. I think he is the smartest guy I've ever known. I think that he is the kindest person in the world. Во всяком случае, я прихожу к выводу, что это не для меня. Используем anyway здесь. Anyway, я прихожу к выводу, что I come to the conclusion that это не для меня. That it isn't for me. Anyway, I come to the conclusion that it isn't for me. Anyway, I come to the conclusion that it isn't for me. Во всяком случае, мне удалось преодолеть эти трудности. Во всяком случае, anyway, мне удалось, используем форму manage, I managed, преодолеть, I managed to overcome все эти трудности. All these difficulties. Anyway, I managed to overcome all these difficulties. Anyway, I managed to overcome all these difficulties. Anyway, I come to the conclusion that it isn't for me. Anyway, I managed to overcome all these difficulties. Во всяком случае, я решил больше этого не делать. Во всяком случае, anyway, то есть я решил не делать это. I decided not to do it. Больше anymore. Anyway, I decided not to do it anymore. Anyway, I decided not to do it anymore. Кстати, никто не собирается прекращать это делать. Кстати, эта фраза by the way. By the way, никто не собирается. No one is going. Прекращать. To stop. Делать это. To stop doing it. By the way, no one is going to stop doing it. By the way, no one is going to stop doing it. Anyway, I decided not to do it anymore. By the way, no one is going to stop doing it.
Что касается Нового года, мы обычно отмечаем его в кругу семьи. Что касается Нового года, as for New Year, or as far as New Year is concerned, мы обычно отмечаем его, we usually celebrate it в кругу семьи. In a family circle. As for New Year, we usually celebrate it in a family circle. As for New Year, we usually celebrate it in a family circle. Хочешь верь, хочешь нет, это занимает много свободного времени. Хочешь верь, хочешь нет, believe it or not. Believe it or not, это занимает, it takes много свободного времени. It takes lots of free time. Believe it or not, it takes lots of free time. Believe it or not, it takes lots of free time. As for New Year, we usually celebrate it in the family circle. Believe it or not, it takes lots of free time. С моей точки зрения, много рекламы действительно раздражает. С моей точки зрения, from my point of view, много рекламы, lots of advertising, действительно раздражает. We can say it differently. Раздражает можно сказать, используя глагол annoy. Тогда получается как? Really annoys. Или используя глагол irritate. Irritate. Really irritates. Или же используя прилагательное annoying. Да, здесь нужна форма to be. И получается is really annoying. Или есть еще один вариант, используя irritating. Is really irritating. То есть, или lots of advertising really annoys, really irritates, or is really annoying, or is really irritating. From my point of view, lots of advertising is really irritating. From my point of view, lots of advertising is really irritating. Как ты можешь догадаться, я действительно люблю спорт. Используем might. Как ты можешь догадаться? As you might guess. Далее используем конструкцию fond of. Я действительно люблю спорт. I am really fond of sport. As you might guess, I am really fond of sport. As you might guess, I am really fond of sport. From my point of view, lots of advertising is really irritating. As you might guess, I am really fond of sport. На самом деле, я предпочитаю проводить время на свежем воздухе, если погода хорошая. На самом деле, используем actually, я предпочитаю, I prefer, проводить время на свежем воздухе. I prefer to spend, здесь дословно по-английски звучит, я предпочитаю проводить свое время. I prefer to spend my time. Часто говорят, именно используя притяжательное местоимение или просто to spend time на свежем воздухе. Outdoors, or to spend my time outdoors, если погода хорошая. If the weather is good or if the weather is fine. Actually, I prefer to spend my time outdoors if the weather is fine. Actually, I prefer to spend my time outdoors if the weather is fine. Я не полностью удовлетворен этой работой, потому что нахожу ее довольно однообразной. То есть, я не полностью удовлетворен, I am not fully satisfied, этой работой, with this job, потому что я нахожу ее, because I find it довольно однообразной. Find it quite monotonous. I am not fully satisfied with this job because I find it quite monotonous. I am not fully satisfied with this job because I find it quite monotonous. Actually, I prefer to spend my time outdoors if the weather is fine. I am not fully satisfied with this job because I find it quite monotonous. Как я уже сказал, это просто вопрос времени. Так, present perfect. Как я уже сказал, as I've already said, I have or I've. As I've already said, это просто вопрос времени. It's just a matter of time. It's just a matter of time. As I've already said,
it's just a matter of time. As I've already said, it's just a matter of time. Честно говоря, мне это не очень нравится, но иногда мне приходится это делать. Честно говоря, honestly, or to be honest, honestly, мне это не очень нравится. I don't really like it, но иногда, but sometimes, мне приходится это делать. But sometimes I have to do it. Honestly, I don't really like it, but sometimes I have to do it. Honestly, I don't really like it, but sometimes I have to do it. As I've already said, it's just a matter of time. Honestly, I don't really like it, but sometimes I have to do it. Я абсолютно уверен, что это место действительно стоит посетить. Я абсолютно уверен, что. I'm absolutely sure that, or I'm absolutely certain that, это место, that this place, действительно стоит посетить, is really worth visiting. I'm absolutely certain that this place is really worth visiting. I'm absolutely certain that this place is really worth visiting. Кстати, внешность может быть обманчива. Кстати, by the way, итак, фраза «внешность может быть обманчива». Appearances can be deceptive. By the way, appearances can be deceptive. By the way, appearances can be deceptive. I am absolutely certain that this place is really worth visiting. By the way, appearances can be deceptive. Давай оставим эту тему, если ты не возражаешь. Итак, фраза drop the subject or drop this subject. Давай оставим эту тему. Let's drop this subject, если ты не возражаешь. If you don't mind. Let's drop this subject if you don't mind. Let's drop this subject if you don't mind. Ну, я несколько раз рассматривал эту идею. Ну, фраза well. Я рассматривал эту идею. I've considered this idea несколько раз. Several times. Да, когда какое-то количество раз, и верно в настоящее время указывает на present perfect. So, as a result, we have the following. Well, I've considered this idea several times. Well, I've considered this idea several times. Let's drop this subject if you don't mind. Well, I've considered this idea several times. Я действительно чувствую, что мне нужно найти работу лучше, где я получу больше денег. Я действительно чувствую, что I really feel that, or I really feel. Мне нужно найти работу лучше. I need to find a better job. I really feel I need to find a better job, где я получу, или где я буду получать, where I'll get больше денег, more money. I really feel I need to find a better job, where I'll get more money. I really feel I need to find a better job, where I'll get more money. Я не могу сказать, что я профессиональный пловец, но я умею плавать довольно хорошо. Я не могу сказать, что I can't say that я профессиональный пловец, that I'm a professional swimmer. I can't say that I'm a professional swimmer, но я умею плавать, but I can swim довольно хорошо. Это quite well или более неформально pretty well. Pretty well. I can't say that I'm a professional swimmer, but I can swim pretty well. I can't say that I'm a professional swimmer, but I can swim pretty well. I really feel I need to find a better job where I'll get more money. I can't say that I'm a professional swimmer, but I can swim pretty well. Basically, в принципе, basically. Controversial, спорный, противоречивый, controversial. Deceptive, обманчивый, deceptive. Disability, инвалидность, disability. Drop, бросать, оставлять, drop. Excuse, оправдание, excuse. Fascinating, очаровательный, увлекательный, fascinating. Probability,
вероятность, probability. Tool, инструмент, tool. Я, да, я. Basically, controversial. Deceptive, disability. Drop, excuse. Fascinating, probability. Tool, yeah. My friends, thank you so much. Let's continue this very important course.